so that we can start in our final session. I want to give you my final presentation now for today for the NOx emission reduction, in general for the Pyroredox, but also for another equipment, our low NOx advanced calciner, which could be also in many plants really suitable in Vietnam. So here we have on the screen, Gennady showed similar sketch also in the morning. The milestones from the past to the present, and you see on the right side, the Pyroredox was also one of the latest inventions of KHD in the year 2016. When we are talking about NOx emissions, we have to look for the NOx emission levels and limits which are allowed, and which are the items and the equipments where we can play with to reduce the NOx emissions. So the first is the kiln burner optimization. In the morning I told you we have the possibility with optimal conditions even to reduce the NOx emissions by the kiln burner operation. Then the next step is a good working calciner. Here, for example, our low NOx calciner or low NOx advanced. With a low NOx advanced calciner, it's even possible when you have good fuels, this means fuels with a certain amount of volatiles inside with good burning behavior, maybe also by adding some alternative fuels, to reach levels of NOx emissions behind preheater of less than 500 or even going down to 400 milligrams already. Then, normally you can see it also in the middle, the next step normally to reduce the NOx emission further is the usage of a SNCR system. But therefore, you have to inject an ammonia or urea solution into your calciner system. This could be very expensive in the operating costs because you need a certain amount continuously. You have to inject it continuously to the system, and you have to put it inside the calciner also. You have to install the system, you need the tanks, the pumps, all these things. And for this point, we have invented an additional solution which could be suitable also for the NOx reduction in Vietnam, the Pyroredox system. Later on, I will give you a little bit more details about it. With the Pyroredox, we achieved values of less than 300 milligrams even by using such a system, and in combination with a SNCR system, such a Pyroredox system is as efficient as the SCR system. This means a system for reducing the NOx emissions of levels to less than 50 milligrams even, where only normally such selective catalytic reaction systems just installed in front of a filter are suitable. But now, just coming to our low NOx advanced. How is looking such a low NOx advanced? I just mentioned before, it could be also an option for Vietnam. So here we are modifying just the lower part of the calciner. We are increasing maybe the entering point of the tertiary air just to generate in the lower part of the calciner a certain reduction zone. We have the same chemical reactions like I have mentioned also in my Pyroredox presentation for the NOx reduction. We are creating a certain amount of carbon monoxide, which then is reacting with the NOx coming from the kiln to the nitrogen and to the carbon dioxide. So here you see how such a system looks a little bit more in detail. So it's an effective containment which prevents material fall through what we are putting there downstairs and are enhancing the efficiency and the safety. Also, the usage of alternative fuels can be possible.
by using such a system, because we are adding the fuel via our standard system in the calciner. You see it here. We are using there for feeding the fuels our pyro box burners. So it's possible to put in just the coal dust, but it's also possible to put in alternative fuels which we are conveying pneumatically, for example. And with this, burnings of materials inside this area, before we are putting the tertiary on the upper side, we are just generating a certain amount of carbon monoxide, which then will have the reduction effect. With our calciner, the Lennox Advanced, we are generating approximately in this area a retention time of up to 2 seconds. So this means we have really low velocity inside this area where the reaction can start, and then in the upper way, on the way to the pyro top, it can finish. And we have seen in many plants where we have installed such a system that it's possible to reach values below 500 milligrams and even to go down to less than 400 milligrams with such a system. But it's depending to the kind of fuels which you are using. In many installations, you can see it, we are adding also such a pyro top, if not a similar system is already installed to the calciner. And the pyro top at the end is just a kind of mixing chamber to ensure that we have a really efficient mixing of the gas and the materials on the top of the calciner before leaving it. So the pyro top optimizes the material and the gas mixing, and it is ensuring the final combustion. And it's also for the emission reduction. So with the pyro top, we are reducing the emissions of carbon monoxide because we are mixing all the gas which is coming from the kiln inlet and passing through the calciner and has not finally reacted in the riser duct up to this area. And another thing, it has only a low pressure loss. So there's no huge influence to the ID fan or to another system because we are maybe just adding 0.5 up to 1 millibars of pressure drop by having such a mixing chamber there. Finally, here you can see some references where we have installed such a low NOx advanced calciner. It's not the latest and the actual one. You can see it here on the table. The newest are given by 2021, but we have installed a lot of in the last years. Coming now to our Pyroredox system. The same sketch as I've shown before, and with the Pyroredox we can come down a further step with the NOx emissions. The system looks a little bit different, but the basic reaction is the same. So we are using just the production of carbon monoxide for reducing the NOx levels. You can see on the screen here where it is positioned. So we are taking out normally just the connection between the inlet chamber and the standard calciner duct and adding in this area an additional calciner loop. This influences the formation of the chemical compounds and is enriching the CO-rich environment because we are feeding directly to this Pyroredox area the main part of the fuel. So we have the CO-rich environment, we have the NOx-rich gases coming from the kiln, and we have a long retention time because we have a long way which the gas has to pass through. With such an installation, you saw it before with the low NOx advanced, we had a retention time for the NOx reduction of approximately 2 seconds in this lower part. With such a system, we are creating approximately an additional retention time for the NOx reduction
of approximately 4 seconds. This system is also suitable for feeding some alternative fuels because we are using here also our Pyroredox feeding systems for the fuel feeding. So you can put in there any kind of solid fuel, coal dust, and everything else what is pneumatically conveyable. And we can have also there a thermal pre-treatment of the fuels, including a certain amount of drying of the fuels. Finally, also some references for the Pyroredox installations. You see mainly all these installations are in China. And in China, they have really strong limitations of the NOx. They have to go down to less than 50 milligrams. And they are really happy with the system. Okay, they are running only in combination with the existing SNCR. But the clients didn't need to install an SCR system. So they are able to run the plant with a SNCR system and the Pyroredox and are reaching the NOx levels of less than 50 milligrams. It was a short presentation, but I hope it was interesting for you. And now I'm happy if you have some questions. Cảm ơn ông Andreas với phần trình bày vừa rồi về cái giải pháp gọi là Pyroredox nhằm giảm phát thải NOx. Chắc là cái chủ đề này tôi cho rằng là ở Việt Nam chúng ta cũng đang rất là quan tâm và sẽ có nhiều cánh tay giơ lên để đặt câu hỏi. Vì tôi cũng được biết và được nghe từ khá nhiều các cái đồng nghiệp ở nhà máy xi măng thì hiện nay hầu hết các nhà máy đều đã trang bị những cái hệ thống gọi là SNCR cho các cái dây chuyền rồi, mà chưa thấy rằng có những cái giải pháp khác, chưa cần thiết phải dùng đến cái hệ thống SNCR mà chúng ta có thể giảm được NOx đến một cái mức nhất định. Thế thì với phần trình bày vừa rồi của ông Andreas thì chúng tôi rất mong sẽ có những cái câu hỏi thảo luận và chia sẻ của các cái quý vị đại biểu. Thế thì xin mời các anh các chị chúng ta đặt câu hỏi ạ. Vâng, mời các anh ạ. Vâng, như vậy là chúng tôi có thể hiểu rằng là thứ nhất là ông Andreas đã làm rất tốt công việc của mình, là trình bày và truyền tải hết những gì cần truyền tải cho các quý vị đại biểu, cũng như các quý vị đại biểu là rất chăm chú, rất tập trung và cũng đã nắm hết những cái nội dung mà anh Andreas trình bày, chia sẻ vừa rồi. Và chúng tôi cũng hy vọng là sẽ có thêm những cái câu hỏi khác cũng như là mối quan tâm của quý vị đại biểu liên quan đến những giải pháp giảm phát thải NOx cho cái hệ thống lò nung tại nhà máy mà chưa cần phải dùng đến cái giải pháp mà sử dụng môi chất hay là ure hay là ammoniac để giảm phát thải NOx. Vâng, thì trước khi chuyển sang cái phần nội dung tiếp theo thì chúng tôi ở đây ban tổ chức nhận được một vài câu hỏi của những khán giả đang dự online. Thì tôi xin phép được đọc câu hỏi này và sẽ chuyển cho chuyên gia trả lời. Câu hỏi thứ nhất là Pyroredox có thể được áp dụng cho các ngành khác khi muốn đổi từ nhiên liệu than đá sang đốt rác cho lò hơi được không? So the question is Pyroredox. Can Pyroredox be used for another industries when they are using the coal but want to convert to alternative fuel like a steam boiler? We didn't have tried it, so I cannot give you a clear answer. Vâng, thì thực tế là với cái câu hỏi này thì anh Andreas trả lời là chúng tôi chưa thử cái phương án đó nên cũng không thể đưa ra cái câu trả lời là có hay không cho cái bạn mà đang tham gia online, bạn Trần Văn Công. Vâng, nhưng về lý thuyết thì là có thể. Nhưng tuy nhiên là chúng tôi cũng chưa thử áp dụng những ngành khác, đặc biệt ở đây bạn đang hỏi là đốt cái lò hơi. Đấy là câu hỏi thứ nhất.
Câu hỏi thứ hai của bạn Vũ Quang Đặng hay là Vũ Quang Đăng gì đó. Có thể cho tôi biết là tổng đầu tư của một hệ thống xử lý đốt rác thải nhiên liệu thay thế khoảng độ 300 tấn một ngày đến 500 tấn một ngày là khoảng bao nhiêu tiền không? There's a question. Estimated investment cost of an AF system. You 300 ton per day, 500 ton per day and 100 ton per day. So this is a question where I cannot give you a detailed answer because the question will be, will it be only the pyrorotor that has to be done? There are other modifications. Is also the transport of the alternative fuels, the storage, all these things necessary to be done. So let's say we are starting approximately only for the pyrorotor of an investment of 1.5 to 2 million euro. And then if it's the complete package, we will be in the range of, let's say, with the storage, with the conveyors, with everything. So without civil, 7-8 millions, and with civil, nearly double. So let's say 15 millions, maybe 20 millions, including everything, including civil and steelworks and whatever. Với câu hỏi này thì chúng tôi cũng không đưa ra cái câu trả lời chính xác được, vì nó có mấy lý do. Thứ nhất là đây bạn đang hỏi là mình cái thiết bị pyrorotor không, hay là cả những thiết bị hệ thống vận chuyển, kho tàng và xử lý nhiên liệu thay thế trước nó nữa. Vì những hệ thống này cũng có cái chi phí tương đối lớn. Còn riêng với thiết bị pyrorotor thì nó khoảng tầm từ 1,5 triệu cho đến 2 triệu euro. Mình cái thiết bị pyrorotor. Còn nếu mà kể cả hệ thống kho rồi xử lý vận chuyển nhiên liệu thay thế thì nó có thể lên 5, 7 đến 15 triệu, chưa tính phần xây dựng và kết cấu. Và chúng ta cộng xây dựng kết cấu nữa có thể nó lên cao hơn, nó lên khoảng 20 đến hơn 20 triệu chẳng hạn. Thì cái phần này thì rất khó đưa ra một cái câu trả lời chính xác cho, vì nó liên quan đến phạm vi và cũng như nhiều cái đặc thù của cái xử lý rác thải. Vâng, chúng ta vẫn đang còn một câu hỏi nữa của khán giả đang giữ online. Một câu hỏi nữa của pyrorotor đấy là bạn Nguyễn Huy Hoàng có hỏi là cái lợi thế đặc biệt của pyrorotor so với những cái thiết bị đốt nhiên liệu thay thế hiện có trên thị trường, chẳng hạn như là hot disk hay là Prepo SC, thì cái gì là làm cho cái thiết bị của pyrorotor có sự những cái lợi thế đó? Điều gì làm cho pyrorotor có những cái lợi thế đó? You got the question? Okay. I think, therefore, we have to ask the clients where we have installed both systems. For example, the Sanyong line in South Korea, they have hot disk plus pyrorotor. They are running one line hot disk, one line pyrorotor, and after this they decided only to continue with pyrorotor. So they are happy. What we heard, the kiln conditions are much more stable by operating with a pyrorotor compared to the hot disk system. For the other solution from ThyssenKrupp, I don't have the comparison at the moment, but what I can say, it's easy, handleable system, such a pyrorotor. You have the availability to adjust the retention time of the fuel for the complete burnout. By the frequency converter, when you're turning the pyrorotor, you can adjust it in a range between 2 minutes up to 15 or even more minutes, just to keep the fuel inside this burning reactor. And this is ensuring just the complete burnout, that you are only giving the hot gases to the calciner system, and you don't have the influence then at the end when material is falling out of the pyrorotor system down to the calciner or kiln inlet area. Em còn muốn hỏi thêm một câu hỏi liên quan đến cái pyrorotor ấy. Thì ở đây em nhìn trong cái tài liệu ấy thì có đề cập đến là phải thiết kế lại cái buồng khói nó dài hơn. Thì một là cái hệ thống tháp trao đổi nhiệt ấy, vì phần kết cấu xây dựng là
hệ thống kết cấu xây dựng là đã cố định rồi, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải kéo dài hệ thống buồng khói lên, thì là cái thời gian lưu của vật liệu ấy thì là nó sẽ dài hơn thì nó liên quan đến mà cái bám dính của đầu buồng khói có thể là nó sẽ cao hơn. Thì không biết là cái Pyroredox này thì sẽ xử lý cái vấn đề đấy thế nào? No. Sorry, Pyroredox. So for Pyroredox, not Pyroredox, and the question is when we install the Pyroredox, we need a longer smoke chamber, and for longer retention times. Right. So here, most of the preheaters they already have the old structure. So how to modify and what can you do with it? So this is the main problem for the installation of the Pyroredox. You don't have the space inside the existing system, or the existing system is not allowing from the loads itself to put the additional equipment inside. And that's why we are mainly putting a separate steel structure next to the preheater tower with foundations to the ground, so that it is a complete separate steel structure where such a Pyroredox is installed. Kim nắm được chưa? Ok. Vâng, chúng ta có thể đặt câu hỏi tiếp theo, kể cả Pyroredox và Pyroredox ạ. Chắc phải đọc đi lại vài lần những cái tên này thì nó mới rõ được. Pyroredox và Pyroredox. Redox là giảm NOx, còn rotor thì là đốt nhiên liệu thay thế ạ. Vâng, các anh chị có câu hỏi nào tiếp không ạ? Vâng, thế là chúng ta cũng đã đi được gần hết cái lịch trình làm việc của ngày hôm nay. Thì cái bài trình bày tiếp theo sẽ là một nội dung tôi cho rằng là tương đối mới với cái ngành xi măng Việt Nam chúng ta. Chúng ta đang nói tới khá nhiều những cái giải pháp để giảm CO2. Trong đó là nói nhiều đến việc làm thế nào giảm CO2 trong sản xuất clanke. Nhưng đây là một chủ đề liên quan đến việc làm thế nào để giảm clanke trong sản xuất xi măng. Cũng có nghĩa là gì? Là giảm CO2 trong toàn bộ quá trình sản xuất xi măng. Thì những cái phụ gia hoạt tính, phụ gia bổ sung để thay thế cho clanke cũng là một cái yếu tố rất quan trọng trong việc giảm tổng cái CO2 trong sản xuất xi măng.